Hello everyone, welcome to my YouTube channel. From this particular video, we'll solve one more problem related to income from house property. So the question is on the screen. Calculate the gross annual value. They have asked us to find out the gross annual value of Mr. J, who is a resident from the given particulars. So ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ information ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು gross annual value ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So they have given municipal value. It is 1,60,000. Fair rent, it is 1,80,000. Standard rent, it is 1,75,000. Annual rent is 1,68,000. Unrealized rent for the previous year is 42,000. Vacancy period is 1 month. So if they have not given whether it is per annum or per month, it is understood that it is for annum only. So per annum ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So we have to write name of the assessee, assessment year and previous year. So you have to take a table, it is computation of gross annual value. You will have 3 columns, particulars, amount column and amount column. First we have to consider municipal rental value. ಮೊದಲು municipal rental value ನ consider ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. In question they have given that municipal rent value is 1,60,000. 1,60,000. ಆ municipal rental value ನ ನಾವು fair rental value ಒಂದಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We compare it with fair rental value. Fair rental value is 1,80,000. So I'll write that 1,80,000 here. 1,80,000. So out of these two, whichever is higher, ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಯರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಷನಲ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Out of 1,60,000 and 1,80,000, 1,80,000 is more. So that will be considered as notional rent. Now this notional rent, okay, 1,80,000 notional rent will be compared with standard rental value. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1,75,000. ಇಟ್ ಇಸ್ 1,75,000. ಸೊ ಆ 1,75,000 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್, ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೆಸ್ಸರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೀಸನಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So here the reasonable expected rent is 1,75,000 because it is lesser than 1,80,000. ಈಗ ಈ ರೀಸನಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಂಟ್ ಒಂದಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Reasonable expected rent is 1,75,000. That reasonable expected rent will be compared with actual rent. The formula to find out the actual rent is annual rent minus unrealized rent. Annual rent minus unrealized rent. So in question they have given annual rent. Annual rent is 1,68,000. Annual rent is 1,68,000. ಆ annual rent ನ unrealized rent ಒಂದಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Unrealized rent is 42,000. They have given directly. Unrealized rent is 42,000. Unrealized rent is 42,000. One second. It is 42,000. ಈಗ 1,68,000. 1,75,000. It should be 1,68,000, correct? 1,68,000 minus unrealized rent. ಅವರೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The unrealized rent is 42,000. So 1,68,000 ಇಂದ 1,26,000 ಇಂದ ನಾವು 1,68,000 ಇಂದ 42,000 ಇಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get 1,26,000. We will get 1,26,000. Annual rent is 1,68,000. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Annual rent is 1,68,000. Unrealized rent is 42,000. So both if we subtract we will get 1,26,000. ಇದರಲ್ಲಿ whichever is higher, out of this whichever is higher we will consider it as GAV, gross annual value before vacancy period loss. 1,75,000 ಮತ್ತೆ 1,26,000 ಅಲ್ಲಿ 1,75,000 ಹೈಯರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ GAV ಬಿಫೋರ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇದರಿಂದ ನಾವು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಲಾಸ್ ನ subtract ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So we have to reduce the vacancy period loss. So now if you just observe the
in the question they have given that the house was vacant for 1 month. ಒಂದು ತಿಂಗಳು vacant ಇತ್ತು. So now we have to calculate calculation of per month rent. Calculation of rent per month. ಸೊ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಮಂತ್ಸ್. ಆನ್ಯುವಲ್ ರೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ 12 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಯುವಲ್ ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ 1,68,000. ಸೊ 1,68,000 divided by 12. 1,68,000 divided by 12. It will be 14,000. So 14,000 is the rent per month. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು 14,000 rupees. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ 1 ಮಂತ್ ರೆಂಟ್ 1 ಮಂತ್ ಮನೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು. ಸೊ 14,000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇಂಟು 1 ಮಂತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 14,000. So 1,75,000 minus 14,000 if we do, we will get 1,61,000, and that 1,61,000 is the gross annual value, or gross annual value after deducting the vacancy period loss. This is how we need to solve the problem. Hope you have understood how to solve the problem. In my next video, I'll come back with some more problems.